If the conventional economic model was the linear economy in which raw materials are collected and then transformed into mass products that are used and discarded as waste, the circular economy is a model that aims for sustainable growth by minimizing the use of resource inputs and regenerating waste materials as resources. So our session brings together stakeholders from public and, of course, private sectors to discuss circular economy measures to achieve carbon neutrality by 2050 and shift into a zero waste society. So here at the Dongdaemun Design Plaza, we're joined by delegates, experts who are here as speakers, as well as industry professionals and citizens as audiences, and also representatives from public and private sectors, international organizations, and academia will be joining us online. 자원순환 사회로의 전환을 위해서 2018년 자원순환에 관한 기본법을 제정하였고 이에 기반한 자원순환 기본계획을 수립하여 추진 중에 있습니다. 지난해 12월 한국 정부는 2050년 탄소중립 이행을 약속하고 이를 위한 10대 핵심 과제 중에 하나로 순환경제 활성화를 제시했습니다. 우리에게는 그동안의 성과도 있었지만 여전히 해결해야 할 숙제가 많습니다. 저는 이 자리에서 순환경제가 대한민국의 경제, 사회 전반에 스며들 수 있도록 몇 가지 약속을 하고자 합니다. 우선 2021년을 순환경제 전환을 위한 원년으로 삼아 이를 위한 법적 기반을 마련하고 한국형 순환경제 실천전략을 수립하여 추진해 나가겠습니다. 둘째, 그간 버려져서 소각되거나 매립되어 온 폐기물이 원료로 또 자원으로 다시 태어날 수 있도록 순환경제 선도 모델을 발굴, 지원해서 산업 전반으로 순환고리를 이어가도록 하겠습니다. 셋째, 우리의 일상 속에서 누구나가 다 순환경제의 주인공이 될 수 있도록 라벨 없는 생수병, 일회용품 없는 커피 전문점 등 불필요한 일회용품과 포장재 사용을 줄이는 생활 속의 실천 기반을 확대해 나가도록 하겠습니다. 마지막으로 전 지구적인 순환경제 노력에 동참하고자 합니다. 대한민국은 유럽연합 등이 주축이 되어서 지난 2월에 출범시킨 순환경제와 자원 효율성을 위한 국제동맹에 가입하여 공정한 순환경제로의 전환을 위한 국제협력에 함께 이바지하도록 하겠습니다. 오늘 P4G 서울 정상회의 순환경제 세션에 국제기구, 정부, 기업, 전문가와 시민이 하나의 목표를 위해서 모였습니다. 지속가능한 자원의 사용으로 폐기물이 없는 사회로 한 걸음 더 나아가기 위한 스마트하고 손에 잡히는 순환경제 전략이 도출되기를 기대해 봅니다. In Denmark, we have been working with circular economy for the past 15 years. And while we are still in the early phases, we have already succeeded in lessening our impact, creating jobs, and driving up exports across a number of sectors. One example is our water sector. Many of our wastewater plants are now so effective at turning sewage into biogas that they have in fact become net energy producers. Instead of holding a record in producing waste, we want to lead the way when it comes to preventing the loss of natural resources. Therefore, we have made a new national plan for waste management and prevention, with the goal of a climate-neutral waste sector in 2030. We believe a strong focus on circularity will not only benefit the climate and environment, it will also benefit businesses. Just within the last few years, large and small economies alike has set forth new ambitious climate goals, goals that was unthinkable just 5 years ago. Meeting these goals is simply not possible without adopting a more circular economy. To achieve net zero, we need to achieve a zero waste society. Last but not least, the circular economy can spark innovation, leading to growth and new jobs. In the EU alone, transitioning to a more circular economy has the potential to create 700,000 new jobs. Just imagine how many jobs could be created on a global scale. The Basel Convention has contributed to increased circularity in the electronics sector by developing technical guidance for environmentally sound management,
and the transboundary movement of e-waste. The convention has also provided a multi-stakeholder platform for sharing best practices, guidance documents, and policy experience with the follow-up partnership to PACE, which is the Partnership for Action on Computing Equipment. The Basel Convention's plastic waste amendments adopted in 2019, which made the Basel Convention the only globally and legally binding instrument that currently and specifically addresses plastic waste, has helped to advance circularity by creating the conditions for the global trade in plastic waste and also to become more transparent and better regulated, as well as inciting governments to provide incentives to strengthen national capacities and infrastructure for the environmentally sound management of plastic waste, and thus encouraging innovation towards the prevention and minimization of plastic waste. Finally, to assist parties in implementing their obligations, the Plastic Waste Partnership under the Basel Convention was also established. Following the waste hierarchy and a life cycle approach, project groups of the Plastic Waste Partnership addressed, among others, prevention and minimization, as well as recycling and financing. Bangladesh is one of the largest producers of the textile scraps in the world. Around 400,000 tons of pre-consumer textile waste are produced annually, of which only 5% is being recycled locally. Instead, through the partnership with P4G, we are working to build a circular model in Bangladesh by developing domestic recycling facilities, technologies, and expertise. 케냐에서는 이와 관련하여서 뒷받침이 될 만한 환경을 계속 만들어 나가고자 합니다. 그래서 이를 위해서는 또 투자자와 정책 당국이 함께 협력할 것이고 그리고 또 민간 분야의 참여를 독려해 나가야 할 것입니다. 인도네시아는 첫 녹색국가 중기개발계획 RPJMN 2022년부터 2024년까지의 계획을 세웠습니다. 이 계획에는 저탄소, 기후 복원력이 있는 개발이 국가 우선순위로 선정되었으며 순환경제 전략을 2개의 국가 우선순위에 반영했습니다. 현재 있는 기업가들이 직접 참여를 해야 됩니다. 이러한 현지 로컬 기업들이 충분한 자원을 확보할 수 있어야 되고 재정 지원이 필요하고 또한 적합한 규제 환경이 구축되어야 하고 또 국제적인 파트너가 필요합니다. 규제나 또 법률 등이 뒷받침되어야 한다는 것입니다. 사실 저희가 6월 16일에 이와 관련된 정책과 관련된 대화를 하게 될 것입니다. 결국은 다양한 이해 당사자들이 참여할 수 있도록 하는 계기가 될 것입니다. 단지 국제 브랜드뿐만이 아니고 또 정부 또 시민사회 리더들이 함께 참여를 함으로써 그래서 또 로컬 이해 당사자들 간에 서로 간에 연결을 하여서 그리고 또 이와 관련된 표준을 함께 개발을 해나가는 데 대한 도움이 될 것이라고 봅니다. 있습니다. 그렇기 때문에 아프리카가 이러한 논의에 참여를 해야 되고 또 회복 탄력성이 있는 인프라를 구축하는 데 있어서 많은 도움을 필요로 한다. 많은 재원들을 여전히 필요로 하고 있고 기후 비용을 상쇄할 수 있는 부분에 대한 투자가 필요합니다. 바로 이런 부분에서 P4G와 계속 협력을 이어가고자 합니다. 감사합니다. P4G와 같은 파트너십을 통해서 앞으로 무엇을 할 수 있는지를 잘 보았다고 생각을 합니다. 방글라데시의 의류 산업에서부터 또 케냐, 나이제리아 등에서의 다양한 활동, 그리고 또 인도네시아에서의 계획 등에 대해서 많은 이야기를 들었는데요. 그래서 우리가 결국 이러한 폐기물에 대한 분류 그리고 또 회수, 수거 등에 대한 계획을 들었습니다. 이러한 여러 노력을 통해서 우리가 국가적으로 중요한 곳에서 바로 순환경제의 실현을 시작해 나가는 것이야말로 결국 우리가 앞으로 이 순환경제를 달성해 나가는 데 있어서 중요한 첫걸음 될 것이라 생각합니다. We are also working to create a circular economy for packaging through our World Without Waste initiative. This means designing recyclable packaging, using 50% recycled content, and collecting a bottle or can for every one we produce by 2030. To date, over 30 markets are using 100% recycled PET bottles for at least one brand, including 3 markets using 100% rPET for locally produced brands.
According to UNEP, actually, at the moment, Africa has only been recycling 4%, around 4% of its waste. And this is just a far cry from the ambitions that we have for up to 50%. And the waste disposal is particularly challenging in informal settlements. You can imagine where the delivery, the pathways for recycling are just not there. And a lot of the waste, they say, almost half of the waste we generate does not get collected. But there are rays of hope. So our present government has formally adopted the goal of 50% reduction in raw material use by 2030 and full circularity by 2050. And this is, I think, quite important because we have a target to work towards. So what we've developed is what we call transition agendas for all important sectors, on plastics, on electronics, on other manufacturing goods, on construction and building, because that is a sector that is also very important, on biomass and food, on consumer goods. And we've drafted those transition agendas together with those other stakeholders I just mentioned. Just to give you an idea, the amount of throughput of raw materials every year is on the order of 100 billion metric tons of raw materials extracted and processed, which has a cumulative footprint of about half of all carbon emissions, That's our program at UNEP. Get the knowledge out there, make it practical, make it accessible, and then work with countries to put it into action. Partnership is also very important in creating zero-waste society. Partnership between stakeholders, partnership between the society in domestic, partnership between the countries around the world. Should we work together toward circular economy society? 이 플라스틱 리사이클 비율을 획기적으로 증대시킬 수 있는 기술 개발에 지금 굉장히 큰 역점을 두고 있고요. 두 번째는 우리가 플라스틱 없이 또 살기는 굉장히 어렵습니다. 그래서 이 플라스틱을 사용하게 된다면 가능하면 친환경적으로 사용할 수 있고 리사이클이 가능하게 디자인하는 것 두 가지를 큰 목표로 삼고 있습니다. 맨 처음에 제품을 만들 때부터, 레진을 만들 때부터 리사이클이 용이하도록 고려해서 만들고 중간에 있는 밸류체인에 있는 다양한 플레이, 컨버터나 브랜드 오너나 리테일러들에게 저희들이 갖고 있는 솔루션을 제공하고 궁극적으로는 맨 마지막에 버려지는 폐플라스틱을 다시 순환시키는 쪽에서 이 서큘러 이코노미의 커넥터 역할을 케미칼 회사들이 또한 할 수 있는 영역이라고 생각합니다. 그 역할을 저희가 충분히 다 할 것이고요. I see in the evaluation or also the creation of markets for the products from recycling as well as initiatives for the targeting avoidance of certain waste, especially for plastic packaging and products. Also, an important factor is to find benefits of synergies between different industries and, of course, developing countries. That it's important for all the different stakeholders across government, business, and citizens and NGOs, academia, to work together, to think about these problems together, and to contribute applied and suitable solutions to meeting these sustainability goals.